we remove the back cover. We remove the battery. We release the screws of the middle frame. La huella viene con la placa. Ah, la huella viene La la placa placa. tiene bien. Esta tiene bien y esta es el que tenemos que cambiarla. We are going to remove the middle frame. Now we remove the flex. Now we remove the headphone jack. Vale. Here we have the connector of the screen. Leonardo, el móvil está... ¿Es necesario cambiar también el marco? Gracias. Voy a cambiar la pantalla. Supongo. S8. Pero bueno, está fácil. Sé que eso no tiene sentido, porque si dice la pantalla más o menos, supongo que se refiere a la pantalla. Si es la pantalla viene con marco, sí. Y no se puede cambiar eso. We apply Amtech Flux 559 TF model. We use the original pot. For the desoldering process of the microphone, we work with 350 Celsius degrees and 50% air. To clean the flux, we apply isopropyl alcohol. For this soldering, we use soldering paste. Now we apply soldering wire on the pads. Here we have the microphone. We use the air station with 300 Celsius degrees and 30% air. When the soldering wire has melted, the component is soldered. We return with the assembly process.
It is time to check if the device works properly. Hola, hola, 111, hola, hola, sí, sí, sí. Hola, hola, 111, hola, hola, sí, sí, sí.